Hello, my dears, again. Hello. Today, inshallah, we will start explaining our new grammar lesson. So, this is our grammar lesson, which is past continuous. Do you remember in the previous lessons we talked about past simple? Today, inshallah, we will explain past continuous. So, this is English word level 7 grammar section past continuous. Teacher Tamara Ayyad. Please, first, before we start, don't forget to share and subscribe the video and subscribe the channel, sorry, and don't forget to press the bell icon in order to get everything new. ما ننسى نعمل شير وسبسكرايب ونضغط على زر الجرس حتى يوصلكوا كل جديد. What is past continuous? Okay, so what is past continuous? When do we use it? How do we form it? How do we practice it? Or let's practice it with examples. All these aims, all these goals we are going to gain in our lesson. So in this lesson we are going to learn, or we will learn, the following. What is past continuous? يعني شو معنى ال past continuous? الجنرال concept. When do we use it? رح نحكي عن ال usages. How do we form it وكيف بنكون sentences و practice it with examples ونتدرب عليه مع شروح examples. Okay, let's start. So this is past continuous tense. Look at the picture. They are, or they were in the meeting. Okay, they were in the meeting. Look at them. They were sitting and talking. Here, if I look here, he was explaining to the team the work. هو عم يشرح للتيم الشغل. She was sitting. Okay, they were sitting on a table. So here, for example, John and Sarah were attending a meeting. Attending a meeting يعني كانوا عم يحضروا بإيش؟ بmeeting. طيب, he was drawing a sketch. Isn't here? He was drawing a sketch on what? On the board. طبعا هون السبجكت he ممكن يكون singular noun أو plural noun. وأكيد ما ننسى الauxiliary verb اللي بنستخدمها بالباست. وإحنا we have already talked about the story of the auxiliary verb. Then we have the verb plus ing. بعدين عندنا الفعل بإضافة ing والobject اللي هو sketch. This is only what? This is only a introduction and entry to our lesson for today. So how do we form past continuous? How do we form past continuous? Look at this. Plus minus a question. Okay, plus it means affirmative. يعني how do we form affirmative sentences? كيف أنا يا مس بعمل affirmative sentences؟ دايما بيكون عندي subject, of course, depending is it if it's if the subject is singular it will take was. إذا كان السبجكت مفرد بياخد was، وإذا كان السبجكت plural بياخد were. بعدين عندي هون الverb ing وبنكمل الcomplement. For example, I was buying books. I was buying books. كنت أشتري كتبا. طيب, هون minus معناها negative. Okay, subject was were not. I was not buying books. I was not buying books. Okay, إذا ال was وال were بس بنضيف لهم not. فال short form of was طبعا wasn't weren't لا short form. We have already explained all this in Microsoft Teams, but this is like a revision for all of you. So this is a question mark. So this is how do we make a structure, or how do we form a question. We start with the auxiliary verb was were, subject verb ing and object. Was I buying books? Were you buying books? ننتبه was I buying books. وننتبه هون انه ال I بالواز والوير ما استخدمت معها الوير، بالرغم من انه الاي تعامل معاملة الجمع اخذت الواز، وهذا بس بوير بالباست continuous. تمام، اذا الهي والشي والات والاي والاسم المفرد سارة أحمد يارا تيبل سكاي بلين كار إلى آخره كلهم بياخدوا was with they will we will you. أوكي، وعندنا كمان البلورال names مثل cars buses nations
people, populations إلى آخره، كلها بتاخد إيش؟ where. Okay. Let's talk about uses. خلينا نحكي عن الاستخدامات. Number one يا مس اللي هو we use past continuous when we talk about action that was happening in the past. يعني هذا الأكشن كان عم يحصل في حالة الاستمرارية في الماضي، وعادة بيجي معاه التايم expressions يعني التعابير الزمنية الآتية. تمام؟ شو التعابير الزمنية؟ مثل at plus time، فباجي بحكي مثلا at 7 p.m. yesterday, at 12 o'clock، أو ممكن أخذ this time yesterday, this time last night, all afternoon، أو إلى آخره. أوكي، وممكن يجي عندك specific time yesterday evening, yesterday at 11. Look at the example. This time yesterday afternoon يعني مثل هذا الوقت امبارح من المساء. They were not sitting in the park يعني هم ما كانوا جالسين في الحديقة. Okay, they were not sitting in the park، ما كانوش بالحديقة. But they were sleeping at 12 o'clock last night، لكنهم كانوا نايمين الساعة 12. شوفوا specific time last night، إذا كان العمل بهذا الوقت بحالة الاستمرارية. إذا أنا عندي هون specific time، specific time. تمام. Let's take more example to practice it. Yeah. Okay. He was watching TV at 8 p.m. yesterday. ننتبه. إذا he started بما معناه هون he started watching TV before 8 p.m. هو أصلا امبارح مبلش قبل الساعة 8. الساعة 8 he was in the middle of watching TV يعني هو كان بمنتصف مشاهدته للتي في. he continued watching TV after 8 p.m. يعني أنا لما أحكي لك إنه هو was watching TV yesterday at 8 p.m. it doesn't mean that the action was or finished at that time. No, it was in continuous. Okay, يعني in progressive في حالة الاستمرارية. So maybe he started at 7 p.m. he continued to 8 p.m. he was watching, and maybe he continued to 9, 11 and so on. نيجي هون he was playing football. He was playing football yesterday. He was sorry مش واضحة كتير. He was playing football yesterday. إذا هو امبارح كان عم يلعب football. Okay. طيب let's continue and take more examples. Look at these two examples. برضو هون حكينا يا مس specific time. احنا بنحكي هون action that was happening at specific time in the past. بنستخدم معه تعابير زمنية مثل at this time, yesterday evening, at 7 o'clock, at this time إلى آخره. Last night at 6 p.m. حدد لي امبارح الساعة 6 I was eating dinner. يعني I may start. تمام. maybe هو start أو he he may start at خلينا نحكي 5:45. تمام. and he continue eating or he was eating at this time at 6 p.m. كان الساعة 6 المساء لسه عم ياكل في عشاء. يعني the action didn't finish yet يعني الأكشن لسه ما خلص. نيجي نتطلع عليها هون. شو حكت لنا yesterday at this time يعني امبارح بهذا الوقت I was sitting at my desk at work. يعني امبارح أنا مثل هذا الوقت اللي إحنا فيه ممكن أنا أكون قاعدة مع زملائي أو كذا. والله يا الله امبارح مثل هذا الوقت بالضبط أنا كنت شو عم بعمل؟ كنت قاعدة مثلا على مكتبي بشتغل أو كنت عم بدرس أو إلى آخره. أوكي. so في عندي specific time. This time last year مثل هذا الوقت السنة الماضية. شوف أنا عم بعطي specific time. I was living in Malaysia. sorry in sorry I messed up. Okay, in Malaysia I guess. Yes, I'm sorry. I'm sorry because it's very confusing between Malatya and Malaysia. So this is Malatya. It's a place here somehow. Okay. So this time last year I was living in Malatya. Let's continue. Sorry for this.
Sue was playing tennis at 2 o'clock yesterday afternoon. لاحظتوا at 2 o'clock yesterday afternoon يعني امبارح الساعة 2 المساء. تمام، 2 المساء، الساعة 2 المساء هي كانت عم تلعب تنس. وننتبه هون لشغلة، sometimes the time expression هذا إذا ممكن يجي at 2 o'clock yesterday afternoon Sue was playing tennis. Correct. ممكن أحكي Sue was playing tennis at 2 o'clock yesterday afternoon. For both of them correct. نيجي هون. Mr. Bean was studying in his office at 10 p.m. last night. إذا امبارح الساعة 10 المساء Mr. Bean was studying in his office كان عم يدرس. وممكن أحكي أنا last night at 10 p.m. Mr. Bean was studying in his office. إذا يا مسنا ننتبه إنه سواء جت time expression at the beginning or at the end both of them correct. نيجي هون لأنا. Anna was reading a book at this time yesterday afternoon. إذا مثل هذا الوقت امبارح المساء كانت أنا شو بتعمل؟ عم تقرأ كتاب. نيجي هون للإكزامبلز الموجودة عنا. Sarah was waiting for her friend for 20 minutes yesterday. لاحظ أعطيت لك duration of time، أعطيتك الزمن بشكل محدد. You were working in the sales department في قسم المبيعات last month. أعطيتك إنه بس الشهر الماضي أنت كنت عم تشتغل بقسم المبيعات. They were living in Paris for a year. يعني هم كانوا عم بيعيشوا أو عايشين في باريس لمدة سنة. Okay. Here another example. He was drawing the old man out of the ditch. He was writing an interesting story. We have living at this house and so on. Sometimes we put time expression for specific time ولكن هاي الexamples to show you the form of affirmative sentence إنه بستخدم ال was والverb ing وإذا كان عندي جمع بستخدم إيش؟ الwere. Okay, move now to use number 2. خلينا نحكي عن ال use number 2. When we have two actions in progress happening at the same time in the past. وننتبه هون يا مس إلها مسمى آخر اللي هو parallel actions. Parallel actions يعني أحداث تحصل بنفس الوقت. أوكي؟ هون بدنا ننتبه إنه two actions in progress were in progress. تمام؟ وكانوا بيحصلوا بنفس الوقت في الباست، بنفس الوقت الاثنين بنفس الوقت. sometimes in the same place و sometimes in different places. ممكن مرات يكونوا بنفس المكان ومرات يكونوا بأماكن مختلفة. خلينا نشوف الإكزامبل اللي عنا. At 1:15 p.m. Sarah was listening to music and her brother was studying. طيب أنا هون أعطيتك شكل من الأشكال. The action here or the two actions were happening at the same time ولكن شو مالهم ورا بعض يعني بنفس الوقت. هلأ هون أنا ممكن أعمل كالآتي. instead of using and ممكن أستخدم إيش؟ while. وحتقولي ليش يا مس حطيتي لي and؟ طيب حطيت لك and لأنه some people use and instead of while. بعض الناس بحطوا and ليحكوا إنه والله أنا بهذا الوقت كنت بعمل كذا وكمان هذا الإشي. أوكي، فبصيروا زي two actions were happening at the same time but without a keyword. تمام، without a keyword. لما بنحط and لو ما في عندي أنا x يعني خلينا نحكي إنه specific time، هون رح يصير عندي إيش؟ رح يصير عندي confusion. رح أصير أنا شو مالي مش فاهمة. طب هل هذا الحدثين حصلوا متى مع بعض ولا ورا بعض حصلوا؟ ولكن هون الأكشن يامس إنه at 1:15 p.m. Sarah was listening to music while her brother was studying. يعني هي كانت عم تسمع الموسيقى وأخوها كان عم يدرس والحدثين صاروا at the same time. عشان نفهم أكتر خلينا نشوف another example مع الوايل. أوكي، وننتبه يا مس إنه الوايل دايما بيجي وراها verb ing، بيجي وراها verb ing. Here we have two actions. أنا عندي حدثين. Tom and Mary were doing their homework. هلأ Tom وماري شو كانوا عم يعملوا؟ their homework. In this period of time هم بهاي الفترة عم بيشتغلوا أو بيعملوا الhomework. Mom was cooking the dinner.
بين 5 و7 ماما شو كانت عم تعمل cooking the dinner. So these two actions were happening at the same time in this period of time. بهاي الفترة الزمنية. إذا هدول الحدثين كانوا بيحصلوا بنفس الوقت اللي هم parallel actions واللي هم بيحصلوا بنفس الوقت ونفس الزمان. تمام؟ فبتصير Tom and Mary were doing their homework while mom was cooking the dinner. يعني بينما هم بيدرسوا واجبهم أو بيعملوا واجبهم ماما كانت عم تطهو العشاء. كمان واحد Tom was eating. Tom from 5 to 7 p.m. عمل two actions. Tom was eating. Tom was watching TV. هدول التو actions مش اجوا ورا بعض. No. ولكن تزامن حدوثهم together. يعني صار الحدوث للزمنين مع بعض. فمثلا هون بقول إنه Tom was eating while he was watching TV. يعني هو كان عم ياكل وعم بيتفرج على التلفزيون. إذا كان عم يعمل الحدثين مع بعض. زي لما أحكي while I was studying or while I was talking to my mom I was moving so fast, or while I was studying I was listening to music. تمام. while I was sitting in the bus I was listening to music. يعني بينما كنت عم بجلس بالباص أنا كنت عم بسمع الميوزك. So these actions just didn't happen or didn't follow each other in the progress. يعني هم ما حصلوا حدثين في حالة الاستمرارية ورا بعض. no. هدول الأكشنز كان متزامن حدوثهم بنفس الوقت بنفس الزمان. يعني نفس الوقت هو عم ياكل وعم بشاهد التلفاز مع بعضه. نيجي هون while the children were playing in the park. شايفين children they were playing in the park. وهم عم يلعبوا بالبارك. شو مالها سارة؟ Sarah was reading a book. شايفينها سارة؟ she was reading a book. كانت هي عم تقرأ كتاب وهم عم يلعبوا بالبارك. يعني بالفترتين الزمنيتين مع بعض هي بتقرأ وهم بيلعبوا والاثنين بحالة الاستمرارية were in the past. إذن while the children were playing in the park Sarah was reading a book. نيجي هون the teacher was talking and the students were listening. again هون and بما معناه انه two actions together. وانا حكيت لكم وحطيت لكم and لانه هي استخدامها صحيح هون ولكن مش معناته انه هدول الاكشنز followed each other. ولكن هو كان عم يحكي والطلاب عم يسمعوه. في عندي two actions بتصير ممكن انا بدل and احذفها واحكي while the teacher was talking the students the students were listening. يعني بالوقت اللي التيتشر كان عم يحكي فيه الستودنتس كانوا عم يسمعوا لإله. إذا تزامن حدوث الحدثين مع بعض. مش والله حصل هذا وبعدين هذا صار. مش والله هو حكى وخلص حكي بعدين الطلاب صاروا يسمعوا. طب ما هي ما بتزبط أصلا. تمام. ما بتزبط إنه والله هو يخلص حكي بعدين الطلاب يسمعوا. كمان example the women chat. عندي هدول التنتين شو عم يعملوا؟ عم بدردشوا مع بعض. the man eat. هدول الحدثين عم يحصلوا بنفس الفترة الزمنية ونفس المكان. شايفين هم عم بيعملوا chatting وهو عم ياكل. بنقول the women were chatting وننتبه هون عملنا double للتي لأنه عندي هون vowel consonant وأخذناها الدبل هاي الدبل letters الكونسونانت letters بقاعدة present continuous. The women were chatting while the man was eating. شوفوا while here اجت in the middle. طيب خلوني بس احكي لكم شغلة. When the while comes at the middle there is no comma. يعني إذا اجت while بالميدل ما في داعي للكوما. لكن لو حكيت while the women were chatting قبل ما أبلش السكند أكشن شو لازم أحط كوما. while the women were chatting the man was eating. أو ممكن أحكي while the man was eating the women were chatting. So whenever while comes at the beginning of a sentence the comma should be replaced. لازم يكون في كوما. نيجي هون draw a picture. هو عم يرسم صورة وهذا عم يبتسم smile.
فبنيجي بنقول John was drawing a picture while he was smiling. إذا هون جون، هذا جون وهذا جون عم يبتسموا. طبعا هذا جون وهذا جون، بس هذا جون وهو مبتسم وهذا جون وهو نايم عم يرسم. اوكي، ما حدا يعلق على الشاب ويحكي لي طب ما هذا شكله كذا وهذا شكله كذا. طيب John was drawing a picture while he was smiling، يعني جون كان عم يرسم الصورة وهو مبتسم. So the two actions were happening at the same time. مش والله هو رسم الصورة بعدين ابتسم. No, 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 no. Here two actions were happening at the same time، يعني بنفس الزمن. Another example: I was studying while she was making dinner، يعني أنا كنت عم بدرس وهي شو عم تعمل؟ العشاء. While Ellen was reading, Tim was watching television، يعني Ellen was reading، هي كانت عم تقرأ، وتيم كان عم بشاهد التلفاز. تمام؟ These two actions بنسميهم parallel actions. Okay? Now let's move to the third and last use for past continuous. Here we often use past continuous tense with the simple past. يعني أنا هون عندي two tenses بالsame sentence. عندي past continuous plus past simple. تمام؟ إذا we have two actions at the same sentence. تمام؟ وهذا يمثل past continuous دايما بنسميه long action. ليه؟ لأنه بيكون بحالة الاستمرارية بالماضي. بينما ال past simple دايما شو بسميه short action. إذا خلينا نشوف هون short action شو بيعمل بال past continuous. الشورت اكشن بيجي بيقطع الباست كونتينيوس من النص، بيقطعه. يعني بتكون الحدث بحالة الاستمرارية، فبيجي in the middle بالنص، بحشر حاله بين اللونج اكشن. تمام؟ بطحش حاله دحش. طيب خلينا نشوف. let's see. sorry. إذا حكينا هون we often use the simple past tense، يعني إحنا عادة نستخدم simple past tense and past continuous tense together to say that something happened in the middle of something else. يعني إحنا بنسميه interrupted actions وشرحنا هذا اليوز على المايكروسوفت تيمز. تمام؟ So what is interrupted actions? interrupted action يا مس when we have long action، لما بيكون عندي long action that were happening in the past when suddenly a short action came and cut the long action. يعني أنا بيكون عندي حدث بحالة الاستمرارية، هذا الحدث بيكون ماشي وبأمان الله، فجأة بيجي short action بيدحش حاله بالنص. خلينا نشوف هون. اللونج action إنه هو watching TV، وطبعا هذا دائما بحطه مع الباست continuous. والشورت action إنه إيش؟ the door knocked. طبعا هي عم تحضر التلفزيون وفجأة the door knocked. not knocked، ما حدا يلفظها knocked. ننتبه إنه ال K here silent، فهون knocked وليس knocked. okay, this is the short action. إذا هون نحكي I was watching TV when Jem knocked on the door أو knocked the door. تمام؟ يعني بين أنا كنت عم بتفرج على التلفزيون لما فجأة إجا جيم وشو عمل إنه طبل على الباب. وننتبه هون interrupted action عنا two keywords مثل ما تعلمنا الوايل والوين. تمام؟ الوايل بتاخد اللونج action، اوكي، والوين بتاخد الشورت action. ماشي يا مس؟ إذن I was watching TV when Jim knocked on the door. وممكن أحكي while I was watching TV Jim knocked on the door. لكن هون لو إجت الوين at the beginning when Jim knocked on the door I was watching TV، الكومة لازم تنحط هون قبل ما أحط I was watching TV. نيجي هون بس ننتبه مرة تانية اللي أنا كتبته بإيدي، هي هون بطريقة مرتبة. دايما عندي الوين بيجي وراها past simple كوما إذا إجت at the beginning، بعدين past continuous. لكن إذا إجت بالميدل بدها تكون
past continuous بعدين when بعدين ايش past simple. السمبل باست دايما قلنا بيعطينا الشورت اكشن، الشورت اكشن، والباست كونتينيوس بيعطيني اللونج اكشن. اذا الباست سمبل الفيرب تو بيكون الشورت اكشن، والواز والوير مع الفيرب ing بيكونوا اللونج اكشن. نيجي هون للوايل. الوايل وفي عنا كمان keyword بدنا ننتبه لها but it's not very often to be used، يعني مش كتير مستخدمة، اللي هي while و as. تمام، as بتعطي نفس معنى while، تاخد دايما إذا شفنا as أو while معناته past continuous. وأنا ما حكيت إنه رح أدخلها من ضمن الامتحان، ولكن for your general information it's good to know that we have as. okay، إذا هي مش مطلوبة منا بالكتاب، ولكن هاي للجنرال information. while تاخد الباست continuous كوما بعدين past simple، وإذا إجت in the middle بيجي قبلها past continuous وبعد بيجي قبلها past simple اللي هو short action، وبعديها بيجي إيش long action. طيب ناخد example على when. He was posting the letter when he saw an accident. يعني هو كان إيش عم بحط بالletter بالpost office بالبريد when he saw an accident لما شاف accident. هلأ هون عادة يا مس ال interrupted action مو شرط إنه يكون يعني بطريقة واقعية جدا، ممكن يكون for short وممكن يكون for long time. اوكي، هلأ هون هو عم بيعمل posting وشاف ايش؟ شاف الاكسيدنت. maybe he will stop for a period of time، رح يوقف لفترة زمنية وبعدين رح يتابع ايش؟ الاكشن. بينما while و as تاخد ال past continuous. while he was posting the letter he saw an accident، يعني هو عم بحط البريد شاف ايش؟ accident. وحطينا هون كما ننتبه ليه؟ لأنه إجت ال while at the beginning. Here كمان another example. When Mary arrived they were having dinner. يعني شايفين هاي ماري لما وصلت ماري البيت هم already كانوا ايش عم ياكلوا او عم بتناولوا عشائهم، فهي اجت حشرت حالها بالنص بينهم. شايفين؟ اذا هون short sudden action that interrupts another action، يعني arrived وصولها هو ايش عمل؟ interrupted. اوكي، وهذا ال were having dinner يعني كانوا بيتناولوا عشاهم هو long action in progress interrupted by another action، يعني تمت مقاطعته بحدث أقصر منه. برضو هون she played the drums at the age of 10. she was playing the drums at 25 to yesterday. تمام، هلا هون عنا she played drums at the age of 10. She was playing the drums at 25 to yesterday. تمام، action that started and finished. ننتبه شو الفرق بين ال past continuous وبين الفرق بين ال past simple. ال past continuous يا مس إذا بتتذكروا إحنا قلنا هو long action، يعني هو إيش؟ كان عم يحصل بفترة زمنية محددة، يعني كان بحالة الاستمرارية بفترة زمنية محددة. لكن لما اجينا هون وقلنا played drums at the age of 10، يعني هي بهذا العمر كانت عم تلعب الدرامز، وطبعا هذا completed past action finished started و finished at specific time in the past. لكن هذا unfinished action هو صح at specific time in the past ولكن unfinished action. This is the difference between past simple and past continuous. When we arrived home Jane was reading a book in her room. احنا لما وصلنا البيت هي كوما، شايفين ليه؟ لانه الوين بالبداية بتاخد كوما. Jane was reading a book in her room، كانت عم تقرأ كتاب بغرفتها. وطبعا this is ايش؟ the interrupted action اللي قاطع اللونج action وحشر حاله بالنص. أو ممكن أحكي Jane was reading a book in her room when we arrived home، سواء إجت when at the beginning or at the middle both of them correct. بعرف طولت عليكم بس لازم نخلص. while أو as، وقلنا هون as for your general information، فرح ناخد while I was going to my office يعني وأنا ذاهب لشغلي I met my best friend، أو بحكي I met my best friend while I was going to my office.
Her daughter called her while she was working in front of the computer. يعني بنتها اتصلت فيها وهي عم تشتغل إيش in front of the computer. Of course, she will stop for a period of time, either to pick up the call or to do what, to uh, cut the call, okay? Here another example, the doctor was looking at the X-ray when the patient knocked on the door. وطبعا الإكس-راي اللي هي هاي طبعا صورة الأشعة. While Tim was riding a bike, he fell down. هو عم بسوق بالدراجة شو صار فيه fell down. So this was our lesson for today. Finally, we have finished this lesson in a good way. I hope that all of you will get the benefit that you want from this lesson. So thank you so much for listening. See you inshallah in next lesson.